زۆر باشە کەواتە سەخاڵ یەکەم وتمانەوە ئێکولیبریەمە دوای ئەواڵێن کەوت ئیکولیبریەم یعنی ڕێتی دیسۆلوشن و ڕێتی کریستەلایزیشن یەکسانن بە یەکتری دوای ئەواڵە adding more solid will fall to the bottom of solution and does not dissolve طبعا وایە کە ئێمە سۆلوتە بکەینە ناو ئەو سۆلوشنەکەەوە ئەبێ یەکسەر پرسپیتێت بکە کەواتە ئەم ڕاستە ئەخاڵی ئەخیرەڵێ adding more solute will dissolve and disappear ئەگەر سۆلوتی تر پێ بکەین ئەتوێتەوە دیار نامێنێ ئەمە بۆ ئەن ساتورێتد ڕاستە نەکو بۆ ساتورێتد کەواتە وەڵامی ڕاست دیە بێت بۆ ئێرە ئەی باشە مامۆستا پرسیاری عەزە نەبێ ئەو خاڵی دیە بۆ سوپەر ساتورێتد نابێ خاڵی دی بەڵێ نانا سوپەر ساتورێتد ئەگەر بێت و قسەی سوپەر ساتورێتد بکە ئەڵێ چی ئەڵێ ئەگەر بێت و سۆلوتێکی تێ بکرێت یەکسەر هەرچی پرسپیتی زیایشە نەک ئەوەی خۆی یعنی چی سۆلوتی زیایشە ئەکسێسەکەشی ئەوانش لەگەڵ لە پرسپێتەکە ئەم ناڵێ پرسپێت شتێکە ئەڵێ هەر بە تەواتی توێتەوە بە تەواتی بکرێتەوە ئیلا ئەن ساتورێتد بێت ئەگەر سوپەر ساتورێتد بێت لە حەدی خۆشی زیاترە چۆن نتوانێت بتوێتەوە بگرێ ئەوەی زیایەکەش کە پێشتر تواتە ئەوژی هێنێتە دەرەوە باشە دەست خۆش مامۆستا if a student adds solute continuously ئێستا پرسیارێکی ترە continuously that disappears in a solution that is called a solution security ئەگەر بێت هەر سۆلیتی تێکە و هەر دیار نەمێنێ کەواتە هێشتا ئەو سۆلوشن نەیگەیشتە بە ساتورێشن بۆیە چیە بێت ئەن ساتورێتد دەبێت A student stopped adding solute into a solvent after forming first crystallization means that solution become what يعني طلبيك هر سوليتي تيكردو كلغل كريستاليزيشن دروز بو لغا بريستي دروز بو اكثر وستا ايغا بريستي دروز بو بوستي كواتما جشتو بس ساتوريشن كواتم سولوشن شمان ساتوريتد دو او والله مثلا سيمن when a saturated solution at high temperature is left to cool undisturbed هوي saturated بجي هلريت بابي دسكاري كده the excess solute does not separate زياكس جانبته وعتهر بتواوي منته and remains dissolved او كاتا اگر تو زياها هبتو توابتو لنا solution لحد يخوي زياتر به كاتا ام solution super saturated باشا super saturated اما برسيارة كان بابا saturated و unsaturated و super saturated بابين السر موضوع كتير موضوعي solubility values solubility value كوي اما هرباتي solubility يكن بلام استبر الرقم موضوع الرقم بحثكن على the solubility of a substance كمان ما بيناسي solubility is the amount that substance required to form a saturated solution اما او كاتش للsolubility بس ما كان وتمان او ماكسيم اماونت او رجي كاتوانين بتوينينو للسوليوتيك للسولفنتيكي دياري كراوه لاماونتيكي سولفنتي دياري كراوه لتمبريتشريكي دياري كراويشا بيوتري solubility كواتا maximum amount that can be dissolved اتوانين اوبلن maximum amount that can be dissolved in a solvent or solubility مثلا اماونتيكي دياري كراوي solventكا بونمونا هسه شكل ل100 جرام ئاوە چەندێکە توێتەوە تەنها 204 گرامە توێتەوە لە 100 گرام ئاوە 204 گرام شەکرە توێتەوە بەڵام لە چەند سێلسیسە لە 20 سێلسیسە کەواتە گەر بێت و ئەو 20 سێلسیسە من بگۆڕم ئەوە بەڵێن سۆڵبتەکە شەگۆڕە لێرەیە هەر کاتێک ئێمە عادەتەن ئەگەر بەو شێوازە بینیتان وتی 204 جرام per 100 gram of water يعني اما 204 جرام للشكر تويتو اجابتي صوبتي الشكر اوا يعني 204 جرام تويتو لناو 100 جرام اوا ل 25 سلسيوس باشا ام 100 جرام عاده قرسيل اما بكين الين شي صوبتي شلون given a bit are usually given as grams of solute per 100 grams of solvent عاده هين solventك 100 ورقه يعني جاريوه اگر هي بشقوره بقولوا لبري 100 مللتر رنج اللتر بدابني بلام بعم 100 مللتر دا عندرت يعني 100 جرام دا عندرت للسولفنتك انجا
دەرئەکەوێت کە مەسەلەن چەندێک سۆلیوت دەتوانێت بتوێتەوە بۆچی ئەمەیان بە سەدانەوە بۆی مەسەلەن تۆ ئەگەر بێت و بەراوردی بۆ نە شەکر و خوێ بکەیت شەکر سۆڵتە بکەیت NaCl بکەیت بزانی کامیان زۆرتر دەتوێتەوە لە 900 گرام ئاوە تۆ گەر ئاوەکە و کۆنستنت بێ ئاسانە توانی قەرار بێکە سۆلبڵتی کامیان زۆرترە ئاسانە توانی قەرار بێت کە بڵێ کامیان باشتر ئەتوێتەوە زۆرتر دەتوێتەوە طبعا at a given temperature بۆم نەسا گەرچینە سەر ئەم تێبڵە سۆلبڵتی مادەی جیاوازمان بۆ دەرەخات بۆ نمونە ئەوە هەل لە ئەجیۆنۆتری دەست پێ بکە لە تێمپیسەری جیاواز سۆلبڵتی جیاوازمان بۆ دەرەخات با بڵێن ئێستا ئەگەر بێت و سەیری مادەکان بکەن مادەی جیاواز سێرکەین با بڵێن چیمان هەیە سەیری سێم دانە بکەن سێم دانە شەکر بڵێن ئەڵە چەندێک ئەڵێ لە 0 سلسیاس 179 دێتەوە لە 20 سلسیاس 24 دێتەوە دەی با بێن بەراوردی بکەین مەسەلەن بە سۆڵتێک بەراوردی بکەین بە بنوڕەمە سۆڵتی تێبڵ سۆڵت NaCl تێریکەن لەسەر لە 0 سلسیسە ئەمە هەر هەمووی لە چەندێکە ئەها لە سەرۆنووسێتی 100 گرام of H2O هەمووی لە 100 گرام H2O ئەم شتە ڕوایە بۆی تۆ تێبگی بزانین سۆڵبڵتی کامە زۆرترە ئێستا مەسەلەن کە لەگەڵ سێ شەکرەکەیت بۆن لە 20 سلسیەکە وتمان 204 گرامە توێتەوە بەڵام مەسەلەن NaCl لە 20 سلسیە چەندێکە توێتەوە 35.9 توێتەوە کەواتە لێرە تۆ بۆ دەرەکەوێت سۆلبڵتی شەکر لەناو ئاوا زۆرترە واتەش بەسەلەن گەر ڕێژێکی دیاریکرا لە ئەومان هەبێ شەکر زیاتر توێتەوە وەک لە NaCl باشە ئەمە سۆلبڵتی شەکر بۆ دەرەخات مەسەلەن سەیری مادەکان کشکێتر بەپێی هەمویان جیاوازە بەسەلەن کە بەپێی تێمپریچەرەکانشان چۆن ئەگۆڕێن کە لە دواتریشە باسی ئەوەکەن مەسەلەن چۆن هەنە مادە بەپێی تێمپریچەر زیادەکات هەنە مادەش بەپێی تێمپریچەر کەمەکات جا عادەتەن سۆلبڵتی بە چی ئەدۆزرێتەوە شتێکمان نییە بڵێ وەڵام من سۆلبڵتی مادەیەک لە تێمپریچەرێک ئازانم ئیتر دواوی هەموو تێمپریچەرەکانی تر دەزانم نا کە سۆلبڵتی مادەگەر لە هەر تێمپریچەرێکە بمانە بدۆزینەوە ئەبێ بە ئەکسپەرمەنت دۆزرێتەوە یعنی ئەم تێبڵێک ئێستا لە بەردەمی ئێمەیە دانە بە دانەی ئەو ڕقەمانە کە نووسراوە لە بەردەمی ئێمە ئەوە بە ئەکسپەرمەنت دۆزراوەتەوە ئەکسپەرمەنتی بۆ کراوە ئەنجا ئەو ڕقەمانە هاتووتە پێشەوە مامۆستا بەڵێ باشە مامۆستا ئەم شتە بۆ ئەسیدی ژەر وایە یعنی بۆ ئەسیدەکان هایدرۆکلۆریک ئەسیدەوە نەبووی کە لە چ پلەی گەرمیەکە تێکەڵ بن لەگەڵ ئاوە تا حدێک ئەسیدەکان لە دواترا باسەکەن سۆڵبڵتی ئەسیدەکان زۆر باشە ئێمە ئەمە کە ئەم تێبڵێک کە یاوێتی بە ئەم بۆ سۆلیدەکان یاوێتی لەگەڵ گازە ئەم دوانێتەوە باشە بەڵام ئەتوانین بۆ ئەسیدەکانیش بەڵێ هەمان شت چونکە لە دواترە شتێک شەخەکەن لە چاپتەری دووە کە ئەسیدەکان چۆن دروستەکەن ئەم بەتابەتی بەشێک لە ئەسیدەکان ناتوان بڵێن هەموو ئەسیدەکان بەڵام بەشی لە ئەسیدەکان کە چەند لە گاز و دەست پێکەن ئەوانیش تەبعاً سۆڵبڵتی خۆیان هەیە باشە بەڵێ دەست خۆش Teacher, the values will be given right in the exam? Yes. Yeah, I mean they will be given. We don't need to memorize them or something. Oh, the exams? Yeah. What do you think? I mean the ministry numbers. exams, No, SOlubility don't worry about the numbers. Numbers will be given. You don't have to memorize numbers. Okay, teacher. Okay. All right. Now let's look at this question. Solubility of silver nitrate, AgNO3, is 302 per 100 grams of water at 20 Celsius. So this is an information. Now, if 150 grams of AgNO3 is added into 50 grams of water at the same condition, the solution is said to be what? So what are you going to do here? First, you look at the information. So for 100 grams of H2O, we can dissolve 302 grams of this AgNO3, this solid, 302 grams. Now, what does it ask? It's asking about 50 grams of solvent, of water. So, please pay attention to this question. If for 302, you can do it by cross product, but I'm going to do it in the fast way. If 302 can be dissolved in 100 grams of H2O, then in 50 grams of H2O, how much we can dissolve? 151 can be dissolved.
So this is solubility. This is the amount, the maximum amount that can be dissolved. اگر بێتو لە 100 گرام H2O 302 بتوێتەوە ئەی لە 50 چۆنەکە بێتەوە بۆچی 50 چونکە لە پرسیارەکە هاتووە سۆڵڤنتەکە گۆڕیەوە بە 50 منیش دەمێ بزانم and since the question has changed the solvent into 50 grams then I have to find how much solute can be dissolved in 50 grams of water. Then I found that 151 grams can be dissolved in water. So if I can dissolve 151, how much has been added to this solution? 150. So there is still room. So there is still place for 1 more gram of solute to be dissolved. So it becomes 150 becomes what? Becomes unsaturated. فأعتقد دخل بين ل 100 جرام آوا 302 تويتو بلام ل 50 جرام آوا 150 كتويتو أم هاتو 150 تيكتو كاتي هشتا جرامك من ما بوي برببه لبروا إيه محسابي سولش نكتين بشي unsaturated. باشا. Alright. Another question. If a saturated solution of KNO3 in 100 grams of water at 60 Celsius is cooled to 20 Celsius. 100 grams of water at 60 KNO3 in 100 grams of water at 60 is cooled to 20 Celsius. How many grams of solute will precipitate out of the solution? Chenek atueto. ببین chenek precipitate the solution. So you have to look at this information. This information tells you that KNO3 at 60 Celsius, we have 106 grams can be dissolved. And at 20 Celsius, only 31.6 grams can be dissolved. Both of them in 100 grams of water, both of them. So what are we going to do? At first, 106 grams is dissolved. Then when it's cooled, this is at 60 Celsius. When it's cooled to 20 Celsius, only 31.6 grams can be dissolved. So where's the rest is going? You have to write this down. 106 minus 31.6 grams equals to 74.4 grams precipitate. So at the Chiria, after 12.4 gram precipitate. Chunka, Lerea, رژه که سردی کردوتو نتوانه بتویتو جا پیشی وتوی وتیتی پرسپیتکا یعنی نه هاتو پیبل عادی ابه بس سوپر ساتوریتد یا خودشی وتیتی زیاده پرسپیتکا کاته من بچی که حسابی او پرسپیتی بکن که چنشی هاتو باش یازه ما بیری لیکنا باش کس بسیاری لسر ام بسیاره جاسم رقمانك ام ابینین مثلا اوانيه كتوتو او بيوتري solubility value او الرقمانيه بيوتري solubility value اگر ما هر كلام رقمانه بغورد بشوي على انه solubility value غورا ديبند كات سر غوران الرقم كان هاش تشك رقم كان بغور او ما solubility value غور ما هو ساجان والله برسالي كم تينا قرشت بقوله برسالي كم بابك معلومات كتابي على ل 100 جرام آوا 302 جرام اجيانوتريتو خاطر اول سولفنت كيتي باشا وتيتي باشا هاتين 150 كردوتنا 50 جرام يعني تو بتشي بكي ابي خود سولوبيليتي اجيانوتري ل 50 جرام ابدوزيتو يجي اسبون منا ديري او في 302 ل 100 جرام هاتو غوران كاريكي كردو كيتي 50 جرام او اگر لنا 100 جرام آوا 302 بتويتو اي ل 50 جرام آوا 50 نيوي ثانيه اي نيوي 302 شنكا نيوي 302 150 فاتا 150 كتواني بتوينيو بلان او 150 تنها كردو يعني نيجي انا تا بريح حدي خوي
حدی خۆی ئەوەیە لە 100 گرام ئاوەکە 302 توێتەوە لە 50 گرام ئاویشە با بڵێن 150 کەوێتەوە بەڵام ئەم 150 تێکردو کاتی هێشتا جێگەی گرامێک ماوە بۆ ئەوەی لەنە ئەم سۆڵش نابێتەوە باشە بۆیە لەبەرەوە پێوتری ئەنساتورێتێت جێگا مابوو یانی ئەساتوریتی داوانە بەڵێ ئێستا مەسەلا تەنانەت ئەگەر بە 0.5 بە 0.1 ما بووە حسابی ئەنساتورێتی بکەن ئەڵێن چی ئەڵێن there is still 1 gram left to reach saturation کەواتە هێشتا گرامێک ماوە بۆی بدا بە saturation هێشتا گرامێک ماوە بۆی پێ بڵێن ئەوە ماگزمەمە باشە بابا مامۆستا ئەگەر گرامی ئاوەکە بکەی بە 40 گرام ئەو کاتە چۆنی دۆزیتەوە ئەبێ کڕۆس پرۆدەکت بکەیت مەسەن ئەگەر ئەو پرسیارت فێرکی جوانە مەسەن ئەڵێ چی سیستمی کڕۆس پرۆدەکت مەسەن لە زۆر بەشی ژیانتانە ڕەنگی ساژی لێ بکەن ئاوا ئەڵێ ئەگەر بێت 302 گرام بکەیتەوە لەناو 100 گرام ئاوە ئەی باشە لە 40 گرام ئاوە چەندێک ئەتوێتەوە وانیا ئێکس دانی چێکین کڕۆس پرۆدەکتەکەی ئەڵێن 100x یەکسانە ببە 302 کەڕەتی 40 باشە دوای هەردوو لە دابەشی ساکەین سەکانە ڕۆژ هەر لە دابەشی ساکەین ئەو کات ئێکس دەزانین مەسەرەن لەناو 40 گرام زانین چەندێک ئەتوێتەوە ئەنجا تا کات سێرەکەی چەندێکی تێکرا بوو بۆ منێستا ئەم سفر لەگەڵ شکریا ڕۆژ ئەما کاتە 3.02 کەڕەتی 4 يعني تقريبا 3.2 لا 6.2 كرتي شوار يعني تقريبا أكاتا 120 point something كواتا قربيتو ما 120 point something كواتا أو ماكسيمم بقولنا قربيم 115 جرامي كيف كم كاتا للصوت ذاك على أساسه فلما قربيتو 160 جرامي كيف كم على ساتوريتي دو بريستيجي شيء ده شبابا ئەسۆژ مامۆستایە باشە مامۆسایەک پرسیار بەڵێ مامۆستا کاتێک بۆنە ئێمە خوێیان شەکر ساڵ یان بۆنە سەکرۆز یان گلوکۆز کە تێکەڵێکی لەگەڵ ئاوە تاو دیزۆڵڤ بێت دوایی ئەگەر لەبەر خۆرا داینی ئاوکە نابێت بە هەڵم و بڕوات و بەتەنیا بمێنێتەوە زۆر باشە مامۆستا بۆچی بە کڵۆکڵۆ مێنێتەوە بۆ بێک پارچە دروست نابێتەوە لەبەرەوەی یەک سەفەر ئاوەکە ئەسانگەرەوە بەنشتێکی وای بینە بە یەک سەفەر ئاوەکە ئێڤاپۆرێت ناکات و هەموو پارتیکڵەکان یەکسەر حازر بێ عادەتەن ئێمە پارتیکڵەکانمە وتمان کۆلیژنیان هەیە دەکاتە زۆر خستە بێتەوە بەرکەوتنیانە بێت بۆیە کە ئاوەکە وردە ئەڕوات هێشتا هەنێ مانتیقی هەنێ بەشی شێکی زیاتری تیامێنێ وردە مەسەلەن هەنێ بۆشایی دروستە بێت مجموعه گەشتنە تەنیژێک و ئەتراکشنێکی خۆیان دروستەکەن سۆڵیتەکان سنۆ لە یەک چۆ کۆلیژنیە بەرەکەوتووە ئەو کاتە شەرنیە هەر هەمان بەو تەواوەتی خۆی کە یەکەم جار مەسەلەنیە لەبەری شێتیا بووە بە یەکەوە نووساوە کە دوای شێکە نەماوە لە بینیانە یەکەم جار شێتیا بووە کە شێکە نەماوە لە بینیانە با بڵێن هێن بووە چی پێڵەن وەکو کڵۆیەکی لێ هاتووە نەیانتوانێت جارێکی تر لێ جابمێنەوە ورد بێتەوە باشە بابا دەست خۆش بۆ ناسا ئەوە چی ناسەری زۆر باشە بابێنە سەر سێرگەن تا ئێستا ئەمە چیمان کرد ئێمە سۆلوشن لە سێکشنیەکەمە سۆلوشنمان وەسط هاتی لە سێکشنی دووەم وتمان بەچی خێرە ئەبێ بەچی خاو بێتەوە دوای ئەو باسیمان کرد کە ڕێژی توانەوەکەن ئەها خاڵ بە خاڵ ستێپ بە ستێپ لەگەڵ ئاین تا ئێستا ئەگەر بێت لەسەر مۆزوعی سۆلوشن بێت سۆلوشن پرۆسس دوو پرۆسشمان باس کردووە خێرایی توانەوەکەی لەگەڵ ڕێژەی توانەوەکەیمان باس کردووە ئەمە دوو خاڵ حاڵی سێمیان ئەی چی لەناو چی ئاتێتەوە بەمە ئەڵێن سۆلیوت سۆلڤنت ئینتراکشن جا فێری ئەو ئینتراکشنە نابێت چ مادەیەک باشتر لەناو مادەیەکی کراتێتەوە چۆن ئینتراکشن ئەەکەن لەناو یەکە هاتوون لەسەر مۆزوعە ڕوڵێکی ئامیان داناوە کە پێوترێ لايك dissolves like بە کوردی خۆمان یعنی لێکچوو ئەتوێنێتەوە لێکچوو ئەتوێنێتەوە ئەڵێ is a rough but useful rule for predicting whether one substance will dissolve in another
على تا حدك يعني لشتكل الصاصنية بەڵام نزیکترین ڕوڵە ئێمە بتوانین قرار بێ کە چی لە ناو چیاتێتەوە ئەبێ دووشت لەیەک بچێ باشە دووشت لەیەک بچێ اینجا بەم ڕوڵە ئەتوانین بڵین بێت ڕوو ئۆفام ڕوڵۆفام ئەمە لە پرسیارێکی وا کات ڕوڵۆفام بەبەستی ئەوە نیە کە هەر ئەم ڕوڵە پێوترە ڕوڵۆفام يعني rule of thumb هر كاتك لهر شوية قابيسة يعني a general rule أو أقرأته أم تصورك أم rule of thumb أو expression يقول سيجل شو هات where did it come from this rule of thumb rule of thumb means a general rule it has come from I think from physics where generally when you want to find the direction of a current you use the rule of thumb like this, the current and the electromagnetic wave. That's why I think it's called rule of thumb. So it has become as an expression for a general rule. So if it says what is a general rule for dissolving, if whether a substance dissolves in another, we will say like dissolves like. Chapter review. Now, what makes, so we said two things must be similar, be dissolved in each other. What makes those two substances similar? One, type of bonding. Do they have the same type of bonding? For example, are they both a polar covalent compound like that? Are both of the bonds polar? Just the bonds? Two, can they make the same intermolecular forces? Now, for here, we have in 11th grade, I don't know if you have studied online last year in chapter 6. It talks about chapter 6, yes. It talks about 3 intermolecular forces. What is intermolecular forces? Forces between molecules, not forces between atoms, not forces between, for example, a bond. It doesn't mean a bond. It means an attraction force between molecules. This attraction force between molecules, we have 3 types of attraction forces. Hydrogen bond, which we are going to talk about later on. Hydrogen bond. London, in 10th grade, not 11th grade, but in 11th grade also it's repeated again. It's reviewed again in chapter 6, but you have studied in 10th grade these types of attraction forces. London dispersion forces, that's 2, and dipole forces. But this year, all we need is hydrogen bonding and London dispersion forces, which I'm going to talk about later on. What is hydrogen bond for and what is London dispersion forces for? All right. So these are intermolecular forces. Intermolecular means between molecules. 3, polarity and non-polarity of molecules. Polarity and non-polarity of molecules. So this polarity and non-polarity, actually, all the like dissolves like comes from this polarity and non-polarity. We can say, or if the question says, what does like dissolves like mean? We'll say that it means polar dissolves polar, non-polar dissolves non-polar. This point is very important. I think I've seen a question, ministry exam question on this part. It says, what does like dissolves like mean? We will say that it means like polar dissolves polar because 2 polars are alike, and non-polar dissolves non-polar. So اما او سه خاله من هي او سه خاله مثلا بپی چی ماده قراره این که چی ناکتو بپی اوی که تابع بوندکان لیکه چه intermolecular force کن یعنی اتوانی هر که این intermolecular force دوست کن یا خود پولارتیان و کو یک باش یازم دیگه کنه اتوانی علیا we can put point A here like this. Point A, or like the first subject about dissolving something in something else. First, we have to get this part away from, or get this part done.
to understand if an ionic compound dissolves in aqueous solution or not. So, from the title, we can conclude that ionic compounds can dissolve in water. What is water? What is aqueous solution? Polar. فهتكلم اما وثمان polar لنا polar. اي ionic compound كحسابي ionic compound بوكريا كcovalent نيا او لشياتو it will dissolve in polar. شكبو ايش طبيعتي polar هي. ionic compound إيش polar كي زور برزا. أجابتنا من بقول إيوه درس يكم أوش تم بشرح كرني كي تم بسام تمام صتشون بزاني مثلا بوشيش تك polar بوشيش تك نم polar برضه كان بتعمل بريك ionic compound polar تك كزور بربيتو برزا بيتو جوازي لبيني الكترونيجاتيفيتي كان درس بيت أو polarity درس تمام polar كزور برزو ما عليه ionic compound. So the polarity of water molecules plays an important role in the formation of solutions of ionic compounds in water. So the polarity of water. Water is polar. This polarity of water is important so that it can dissolve the ionic compound. Let's see how. This part is a very good explanation. How can an ionic compound dissolve in water? The slightly charged parts of water molecules attract ions. The slightly charged parts of water attract ions in the ionic compound and surround them, separating them from the crystal surface and drawing them into the solution. نفس يعني شيء. هنا أسرمو أم polar dissolves أم polar ولا إخوة كانت أنا مثلا للسرو يعني شو نكتب بينسن أو بشوف كيف بينسن توزع جورا نسيمة. يكرر سرمو. وي أمر رسمي كتبتم بكم. باش. H2O. When it says slightly charged parts of H2O, what does that mean? It means that this H2O, the oxygen side acts as a negative side. Acts as a negative side. In fact, instead of just writing negative, in polar substances, when they have these charged sides, slightly charged sides, they write it as a sigma. You don't have to know that. I'm just explaining as an extra thing for you. They write as this sigma, negative, to indicate that the oxygen side is negatively charged. The hydrogen side is positively charged. كواتا باش يلاقي أكسجين دوري نيجاتيف بيه. باش يلاقي هيدروجين دوري positive بيه. Alright. So when we put an ionic compound into the water, these charges attract what? Ions in the ionic compound. How? For example, we have lithium chloride. Lithium chloride is formed from lithium and chloride negative. These H2O, the bonds of H2O cannot be broken because they are stronger. But LiCl, lithium chloride, can easily be separated. When the H2O gets near the lithium chloride, it separates the lithium and the chloride away from each other. How? The hydrogen, which is the positive side, attracts the negative side of the ionic compound. So in that case, this Cl, which is negative, will be surrounded by the water, like this, H2O. H2O. Why? Why did I write this like this? Because the H2O, this side is the positive side. So the positive will attract this negative away from the lithium. هيدروجينك كبشة بوزيتيفك كي راجش بلا أخوي. نيجاتيفك كي نيجاتيفك سيالك سيالك اللي كي جاكات ولا ليثيومك جاكات. طبعا ليثيومكش بهمان شيء. أجر مش ليثيومك به إن ليثيومك مش طوزان اسم. أما ليثيومك سير كم زان سيالك شون إيش توك دورية. أما سيال أما H2O كتير لم ديو H2O كتير لم ديو
أو بعكسه نسميه أشكر كات إيرا and another H2O here. Basha. Why? So that the hydrogen, which is the positive side, will surround the negative Cl. That's how they separate the Cl from the lithium. The same thing is happening to the lithium. Lithium is positive. The lithium is positive. Then, when the H2O surrounds the lithium, also separated from the Cl, the lithium كجل Cl كجيا كنا. أمان شو أنا بيت سيري Cl كان. When you look at the Cl, the H2O when surrounds the Cl, the hydrogen is on the side with the Cl. But for the lithium is exactly opposite. This is what is going to happen. This is H2O. This is the negative side of the H2O. We normally don't write these charges of the H2O. We don't write it. We just say H2O side. Same thing for here. H2O. Same thing here. H2O. And this one is also, let's write this down again. Only one H2O, let's say, for both of them. So it's like here. H2O. H2O. I just wrote it so that you can understand why is it like this. H2O. See, the oxygen are all surrounding the lithium. Why? Because the oxygen is negative, the lithium is positive. While the Cl is negative, the hydrogen is positive. It has separated the ions from each other. Now let's look at the figure again. Depending on this part, you can write this down as well for yourself and compare it with this figure. This is lithium chloride. The solid is the lithium chloride. When it's put into water, it has been separated into the ions. Look at this purple atom or ion, which is lithium. This H2O molecule, the red side is oxygen. The small blue ones, the small blue parts, like this, these are hydrogen. These are hydrogen. So if you pay attention, hydrated lithium, see, the lithium has been surrounded by H2O, but which side is facing the lithium? The oxygen is facing the lithium, just like we drew here. See, the oxygen is facing the lithium. Same thing for the Cl. So this green is the chloride. This blue is the chloride, sorry. Now, if you look at it, the water has surrounded the chloride, but which side of the water is facing the chloride? The hydrogen. Why? Because the hydrogen is the positive side. And the hydrogen is here. Positive أو دوري سيالك كدوري أنا أو روي كردوة سيالك. فلام لولا lithium كلا very positive كير روي تكردوة أكسجين كروي تكردوة أكسجين كروي تكردوة. ما صار جمهورة. ما صار من لا هذا slightly charged part of water molecule. الكهرباء بيتنازعن. أول شيء بو كاتك H2O ما نبت يطلع زور ما شرحت اليوم. كيشنا بت كلام كهرباء نشتغل كنا أو تحدك charge هي يعني لا يكي نيجاتيفة لا يكي بوزيتيفة. باش بابا أم لا بوزيتيف ونيجاتيفة أني كومباوند كان ليك جاكاتو وتا أيوني Cl جاكاتو أني ليثيوم جاكاتو بو لبري خوي charge تحدك charge هي توانه رکشانی آینی کمپاوندکی هست. نگاتیو که آینی کمپاوندی نگاتیو پوزیتیو کاتوا، نگاتیو که جا کاتو پوزیتیو کش لای کتر جا کاتو. هیدروژن لبری پوزیتیو خور رو کات نگاتیو آیون که. لیتیوم کش لبری وی پوزیتیو، اکسیژن کش نگاتیو، اکسیژن کش رو کات لیتیوم. باشه بابا. جایش اینکه موسیقی ویدیو کپ کرد. تیه نگشتی پیام داره. واترکا وایدی کات. واترکا وایدی. دوست. We call this process as hydration. This process, what process? Dissolving something in water. And this dissolution of any compounds inside water we call hydration. كواتا هرشك ما كده نوع أو تواوا في وتري hydration. So the process
in which attraction between ions and water molecules is strong enough that each ion in the solution is surrounded. So if a molecule or an ion is surrounded by water molecules, we call it hydration. But what is the ion called? أي ion كخوي purity أو ion كجابته. It's said to be hydrated or hydrated ion. Say it again. Process is hydration. The process is hydration, but the ions are hydrated. It's just like this is a noun. The hydration is maybe like in English. This is noun, and the hydrated is adjective. All right. كواتا قبل hydration يعني كرنا نوع أو hydrated يعني أو دوري اشتكت أو دوري يعني. مثلا كمادة كأننا أو كوب هم بروستكوتري hydration. فلما دكك أو كدوري أو بمادة كلام شيء وتربو بونمنا. ها تركردن فلما دكك تربو hydrated. That's how we have to think about it. The process of hydration, the substance, the ion is hydrated. It's like an adjective. يعني أو ما ديك بكاري إن ريهايدريتك وما ديك بكاري إن ريهايدريتك تسخن مامۆستا طبعا باشە بۆ نمونە ئەگەر سۆدیۆم کلۆراین بکەینە ناو ئاوە ناو H2O و بە تەواوی تێکەڵی کەین دوایی لیثیۆم برۆمایدیشی تێکەین ئەو کاتە تا دەبێت سەر ئەوەی کە تا چەندێک ئاوە هەیە ئایا بەشی ئەوە کات هەردووکیان بتوێنێتەوە بۆ نمونە حسابکەین مامۆستا بەشی ئەوەکە دوایی کە وشکە هەردووکیان ئاوەکە دەوری لیثیۆمەکەشەیە دەوری سیەڵەکەشەیە دەوری برۆمانەکەشە دەوری ئێنەکەشەیە مامۆستا پرسیارەکەما لێرەیە کاتێک تۆ ئەو ئاوە دوایی وشکەکەیتەوە ئەکرێ بڵێ لیثیۆمەکە سوڵفەتەن ئاتراکتی کلۆرەکەکە و سۆدیۆمەکەش برۆمایدەکە بەڵێ ئەڕەوەڵا ئەگەری هەیە لەو بینەیە مەسەلەن لە بری ئەوەی بۆ نمونە لیثیۆم برۆمایدی دەستکەوێتەوە ڕەنگە سۆدیۆم برۆمایدیش دەستکەوێت دەست خۆش بێ Please take 10 minutes rest, and when we come back, we'll proceed from this part. I don't want to take a lot of your time. All right? استراحتك وتوالي.
مامۆستا بين وسط درسة كمان مامۆستا جان بلى ئەگەر بتوانی هایدرێشن جایتە دووبارەکەیتەوە عزیز نەبێت هايدريشن أول شيء على بروسيسك كلو بروسيسها بعدين بهوي أو على attraction between ions are more molecules strong enough رايكشان يتكمل لريا أو بروسيس شو بو كأين compound تيوتو H2O توانه هي بعدين slightly charged توانه هي أو أين compound أنا على إلكتريك جاكاتو رايكشة كواتا أجر هاتو أو لقب أين compound كيا attractionی باشی هەبوو واتە توانی ڕای بکێشێت لەو کاتە چیە بێت هەرێکی لە ئاەکان کە جیابێتەوە ئاو دەوریەیە ئاو دەوریات کە ئاوەکەش دەوریە با بڵێن بە وۆتەر مۆلیکول ئەم پرۆسەسە پێتری هایدرێشن واتە خۆی لە ڕاستیە ئەگەر تەنانەت ئایۆنیش نەبێت مۆلیکولێکیش بێ بۆ منە شەکر کە نابێ بە ئاین ئەمە لە سێکشنێکە خۆمان کە شەکر نابێ بە ئاین بەڵام ئەگەر بێت و ئاو دەوری بات ئەتراکشنەکەی وەنە زۆر بە بتوانانی ئاوە سۆلیدەکان لێکتری جیا بکاتەوە ئەو کاتە پێتر هایدرێشن ئەی مادەکە کە ئاوەکە دەوریاوە چی پێوترێ پێتر هایدرێشن باشە مامۆستا ئەمە بۆیە ئەم پرۆسێسەر ڕای لەبەرەوەی دیسۆڵڤ نابن لە سۆلوشنەکەیە بۆ ئەم پرۆسەسە بۆچی بۆیە ڕای لەبەرەوەی یعنی ئەو مۆلیکویانە یا ئایۆنانەی کە هەمانە دیسۆڵڤ نابن لە وەتەرەکەیە بۆیە یا لە سۆلوشنەکەیە دیزۆڵڤ بێت ئاوا هی دیزۆڵڤ بێت ئێمە باسی ئەوە هاکەن ئەین تۆمە پێشتر باسمانەکە دیزۆڵڤ بێت ئەی چۆن دیزۆڵڤ بێت بەم شێوازە دەست خۆش بێ با بەردەوام بێت هەر لەسەر ئاینە مەوزوع polar solute dissolves in polar ئەمە وەکو بڵێ ڕێکاپێک وەکو بڵێ مراجعەیەک polar لە ناو polar هاتووە non-polar dissolves in non-polar salts are ionic compounds and dissolve in polar solvents so salts or ionic compounds dissolve also in polar solvents what else are polar all acids are polar as we have studied before in the first page of this like this year or this summer this course so all acids are polar and water and ethanol are polar solvents water and ethanol can be counted as polar solvents which we are going to explain more about those two now what about non-polar solvents a solvent in non-polar non-polar solvents all organic compounds like fats, oils, or greases are non-polar solids. أمانة عادة دوري solid تبينا الرونو شودي بابن grease أمانة بدنا solid عادة solid carbon tetrachloride benzene toluene and kerosene carbon tetrachloride so that it's better to know the structure well you have to know it by itself because from 10th grade you know the nomenclature of covalent compounds but carbon tetrachloride is CCl4 and one thing else we needed is benzene which is C6H6 if you look at it and go back to the first lesson that we studied we said what are the non-polar compounds composed of carbon and halogen carbon and hydrogen same thing for benzene toluene is also a sort of benzene but you will study toluene it's not required for you here to know the structure of toluene because you are going to study it in chapter 10 sorry but for now
we only have CCl4 and benzene, which are and toluene and kerosene are non-polar solvents, and you have to know the formula of carbon tetrachloride and benzene. أم شو شيء بينن دوري non-polar solvent تبينه. عادة دوري non-polar solvent تبينه. Any compounds don't dissolve in non-polar solvents. Any compound كان ليرة ناتشونا. يعني كتو زاني مادة any compound ده ليرة ناتشونا. لما ناتشونا. For example, this question. NaCl dissolves in water, but not in benzene because what NaCl out to was the benzene. Why? Because salt is polar, water is non-polar. No. Salt is non-polar, water is polar. No. Salt and water are both polar. Yes. So we said salt is ionic compound, and we can say ionic compounds that are very high polars. We can count them as polars. That's why the answer is C. Salt and water are both non-polar. No, that's not correct. مامۆستا طبعا. مامۆستا ئەی بۆچی شەکر ئەوە بە ئاسانیە توێتەوە شكلش polar. ئەی کەواتە بۆ کارەبا ناگەێنێ مامۆستا بەڵام ڕاستە ڕێژەکە زۆرێتەوە بەڵام ئەوی هێ نابێ بە ئایا بۆ بۆندی بینینەکانی بەقوەتە ئەین شەکر خۆوەکو مۆڵکیۆڵێک ئاسان نەتوێتەوە یعنی لە برادەرەکەی ئاسان چیابێتەوە بەڵام بینی کاربۆنێک و هایدروجین و ئۆکسیجینەکان کە بەیەکەوە نووساون ئەوانە بۆندەکانیان بەقوەتە ناتوانێت لێک جابێتەوە خۆڵهارەتێکی ئەوەنە بەرز نییە چونکە من وردەوردە لە جاتاتێت لە چاپتەری 2-3 مۆزوعی پۆڵەر و ئاشتانە زۆرەوە باشە مامۆستا ئەگەر جیا بوایەتەوە باشە تێگەم تا دەست خۆش مامۆستا ئەوەی کاربۆن تێترا کلۆرایدەکە مامۆستا ئەوانە لەبەرکەین ناوانە بەڵێ ئەو چوارە لەبەرکەن ئەو چوارە لەبەرکەن بەتابەتی ئەو چوارە لەبەرکەن ئەو چوارە زۆر گرنگە. These four are for memorization, they are very very important. You have to know that they are not polars, not polar solvents. They are very important. ئەی ماڵسە پرسیارێک بەڵێ ئەگەر شوگەر بە سۆلیوتی ئاو بەڵێ هایدرێشن ڕۆیەت of course that's also hydration. ئەخە خۆن وتت نابێ بە ئایۆن لەبەری قەینا نابێ بە ئایان بەڵام ئەتوانین چی پێ بڵێن لەبری بڵێن hydrated ion ئەتوانین پێ بڵێن hydrated molecule چکە بە molecule هاوتمان لە سەکشنیەکە if sugar dissolves it will still remain as molecule but نووسیمان چی dissolved molecule کەواتە it's surrounded by H2O as molecule. ئەتوانین بڵێ molecules hydrated دەبێت بەڵێ ماتۆگەش hydrated بە هەر شتێک ئەو دەریە پێوتە hydrated بەس لێرە لەبەری لە مۆزوع ئاینی کۆمپاوندە باسی کردووە لەویا ئەو هینە دروست کردووە. دەست خۆش ماڵسە. Everyone, let me explain something or let me remind you something. If by a chance you look at your books, there is a part in here, which is on this part or which is connected to this part, dissolving ionic compounds in aqueous solution. In the book, there is the last paragraph. In that page, I have cancelled it because it's cancelled. It's not in the Kurdish book. That's why I have cancelled. I haven't talked about it in this booklet. أو يعني أجل صدفة بحر بس شيء شيء كان شيء دوسك كتابك بس براودي كمان زي ما قلت كتابك تذكر لما موضوعية يعني بيجنا بولا صوبن جري كتيايا في جركو باراجرافكي تنشتي باراجرافك باسي بابلين لامبو بابلين باسي كلاستر واناكا أو باراجراف هم يتركه باشا حتى قد بمكن الرسمة كتام بوني المرة زربة كلي مو بزان بالضبط اللي شو بوش تركه. Now let's continue. Can lithium chloride dissolve in toluene? Again, lithium chloride is ionic compound. Toluene is non-polar. So the answer is no. Why? Because ionic compounds don't dissolve in non-polar. تو جوابك چیه؟ نخیر ناتوێتەوە بۆ لەبەرەوەی ئاینی کۆمپاوند لە ناو نەمپۆلارە ناتوێتەوە.
Do you have any questions? Good. Let's continue. Oil and water do not mix. Why? We are talking about liquid solid. You can say B here. I think I told you to write A in the previous subject. You can write B here. Or, sorry about that, you can write B here and C here. This is C. Liquid solutes and liquid solvents. So what if we mix two liquids? All right, we mix two liquids. First, let's start with this question. It's like, actually, it's a note, but I have converted to a question so that it's easier to understand the note. Oil and water do not mix. Why? Because oil is non-polar, whereas water is polar. Of course, we know that. And oil stays on top, water is in the bottom or at the bottom. The hydrogen bond is the hydrogen bonding between water molecules squeezes out whatever oil molecules may come between them. So this is how it works. Hydrogen bond is a strong bond, strong attraction force, let's say, because it's not like covalent bond. It is an intermolecular force. It is an attraction force. It's like this. Imagine you have like a liquid between your hands. When you squeeze your hand very tightly, what happens? The liquid comes out between your hands and it goes up or somewhere else. Same thing is happening between water and oil. When we want to mix oil and water, the water has a very good attraction force between small molecules. They are all grabbing to each other. They don't let the oil to stay between them. The oil cannot stay there because the attraction, there is no attraction force between the oil and the water. And the water has a very strong attraction force, which is hydrogen. So when they squeeze out and they want to attract each other, the oil cannot stay between them, so it has to come out. And when it goes out, it will go on top. Due to what? Due to this hydrogen bond. كواتا وكوابة ترشي بعد ليكويد شو اللي بيني دستا أو دستا بهذا كيت أو كبابن ليكويد كلا دستا تدرو همان شط الرؤية عليها هيدروجين بوندا كلا أو كهيا دور بهذا أو هيدروجين بوندا وأكاد كزختك الزور لمولكولي خوان كاب عم نكتري رايكشن وهذا مولكولي رونكاب هم يبدأ كان داري بين خوان كان دارو أو كترونكو أو كجابته. That's why the oil and water do not mix, because the water molecules squeezes out oil particles of the mixture. In this case, we have two terms used for liquid and liquid. If you remember, when we talked about emulsion in section 1, I used a word, immiscible and miscible. I used immiscible. Immiscible means liquids that are not soluble in each other. هاوي emulsion كنت معنا قبل ما نرون أو كتكل كن إلا ببشتكي ترتكل يمكن يعني بلا يمكن بنايكا هناك أنا بلا يعني كلمة كما نقول emulsion هو emulsion agent طبعا. So here, which not two liquids are not soluble in each other are immiscible, polar and non-polar. So polar and non-polar are immiscible. What is miscible? Polar and polar, or non-polar and non-polar are miscible. وهذا polar ليك أتونا non-polarish ليك تيا أتونا. بما تريتي miscible. Miscible, it means that they can be dissolved in each other. أما أودو ترمي كما بتريد. نموني كيبون non-miscible تيا نموني كيدا بقولنا gasoline ما هي. Gasoline. Gasoline is the same fuel that we put into our car. That's what it's called. It's called gasoline. This is in American accent, I think. In the American accent, they call it gasoline. Gasoline, the fuel that we put into our car, is actually a solution composed of non-polar hydrocarbons. What does hydrocarbon mean?
hydrocarbon, it's the first definition in 11th grade book, which is a compound that is composed solely or only between carbon and hydrogen. كواتا hydrocarbon شيء compound يكبتك تنافس لكربون وهيدروجين كذا. So gasoline is a solution. It's a mixture of all of those nonpolar hydrocarbons. At the same time, even though it's a solution, but somehow it also acts as what? As an excellent solvent. وكو تشيش دولة بيها وكو solvent تكتاك ركو solvent تكشاك ظنمنا especially for what? Especially for fats, oil, and greases. Most of you have seen, for example, mechanics when they get their hands dirty. For example, they put grease into their hands or other oils on their hands. Sometimes they cannot wash their hands by soap because the grease is so difficult, or it's difficult to remove by soap. That's why they use gasoline or benzene. They use gasoline to wash their hands. Why? Because they are actually using the gasoline as a solvent for the grease. So from this point, you will learn something. From now on in your daily life, if you want to clean something, first think about it. What is this thing that you are trying to clean? Can it be polar or can it be non-polar? If it's polar, use a polar solvent. It's non-polar, use a non-polar solvent. بونمنا تو تشوري كوتو تسكر سكت سر تيشيرت كت بونمنا تو تشوري بتاق ثانية بتما بأو باكيتو إباش تشوري شيء. What is oil or grease on your top of the t-shirt? It's non-polar. What is water? It's polar. We said non-polars cannot dissolve in polar. So how can you clean grease only by water on your shirt or something like that? It will not be removed. You cannot clean it. Yes, you might push it by a very strong water. You might push the oil out of that thing, but it's not actually cleaning it. It's not, if a part of oil is grasping to the texture of your shirt, it's not coming off. So what do? You'll use a non-polar solvent. Check it. Non-polar solvent. Like what, for example? Like acetone is a non-polar solvent. Or if you find benzene, or if you find most of the things are non-polar, the spray, body spray, for example, non-polar. So it's better to use those things. That's how you understand about polarity and non-polarity. باشە مامۆستا بۆچی کاتە شامپۆیان ئەو بابەتی پاکردنەوەنە بەکارەیەن یەکسەر لێ بێتەوە؟ لەبەر ئەوان با بڵێن بەشێکی تایە و با بڵێن non-polar solvenتی تایە ئەو هینە ئەتوێنێتەوە. Oh, no, polar solid attempt. That's gosh. Now, let's go back to the forces, the intermolecular forces between the molecules. As I said, we had three: hydrogen bond, London dispersion force, and dipole. But in this year, we are not going to talk about dipole anywhere. You only have to know two. I'll do that. Hydrogen bonds, all right, and London dispersion forces. And if you look at London dispersion forces, there's another word, weak London dispersion forces. So London dispersion forces can weaken. هل يربط hydrogen bonds are stronger? London dispersion forces can weaken. Hydrogen bonds are between what? Polars. So a polar and another polar molecule have hydrogen. H2O, for example, between an H2O and another H2O, there is a hydrogen bond. Why? Because H2O is polar, another H2O is polar. Between them, there is a hydrogen bond. Attraction force is hydrogen. But, for example, between a benzene, which is C6H6 that we studied before, and another benzene, another C6H6, which both of them are nonpolars, there is London dispersion force. Kashia, it's weak, ضعيفة. Like, for example, carbon tetrachloride, chlorine, and gasoline. They all have LDF. From now on, we'll see LDF means London dispersion forces. All right.
that's the case, teacher there is a compound that we have to be very careful with it, which is alcohol, which is ethanol. We know that water and alcohol are miscible. All that section water and alcohol were solution. They can be mixed with each other. Water is polar. Ethanol, see, ethanol is composed of carbon, hydrogen, and oxygen. You remember from electrolytes, a non-electrolyte. Ethanol is a non-electrolyte. So it cannot become, it's not high polar. It cannot become ions. It's intermediate polar. It has a very low polarity. Why? Because it's intermediate polarity between what? Between water and CCl4. So CCl4 is totally non-polar. Water is totally polar. But ethanol is between them. Why is it between them? This is the structure of ethanol. Ethanol. Ethanol has a part of the carbon and hydrogen all together is the nonpolar side, while this OH makes the polar side. So ethanol has both of the sides. It has a nonpolar side and one side is polar. That's why it can be mixed with both polars and nonpolars. لبروي أتواني لقى polar شتى أشتواني لقى nonpolar شتى كببت. Voila. Ethanol is not as good as water as a solvent for polar and ionic. راستا أتواني لقى polar تكببت. راستا أتواني لقى polar solvent إشكا. Voila بقت أو باجني بpolarكان. بقت أو باجني بpolarكان. Why? For example, sodium chloride is only slightly soluble in ethanol. بحاول أتواني sodium chloride لبريتشيا ionic compound. The ionic compounds dissolve in polars. But ethanol is a intermediate polar. That's why sodium chloride is only slightly. It only dissolves very little in ethanol. But there is something else. Ethanol is better solvent than water for less polar substances. Let's say for non-polar. يعني شيء قصير أجربته بابلن براور دبكين لبين إثانول ووتر بو وكو سولفنتك نكتك هذا يمكن يعني ووتر سولفنتك ببجيا إثانول سولفنتك ببجيا. Polars dissolve better in the water than in alcohol than in ethanol. يعني polar كم باشتر لنا كأتو إنه وقل إثانول كا. But non-polars or less polar substances يعني كمثلا polarتين توزن نزمة يعني نزيك إننا non-polaro dissolve better in ethanol than in water. طبعا إذا تشتى polarity كان بالأول بقى سنة رجعنا باشتر لشتى كبتيتو كأنه polarity تيابه كشيء كethanol. Because why? Ethanol is a better solvent than water for less polar substances because the molecule has a non-polar region. but it's here باشتى non-polarity. باشتى non-polarity. بردامه Ethanol forms hydrogen bond with water. Ethanol legal our chi hydrogen bond. Why? We said hydrogen bond is formed between polars. So water is polar. It's only polar. If it forms an attraction force with ethanol, because they get mixed. When they get mixed, they must have an attraction force. What is that attraction force between water and ethanol? Is hydrogen bond. This is very important. Okay, from this point and below is very, very important. And that is between ethanol and water, there is only hydrogen bond. But the next point, pay attention, it's different from this part. But ethanol forms both hydrogen bond and London dispersion force within its own molecules. Ethanol between its molecules, for example, H2O, between its molecules there's only hydrogen bond. But ethanol, since it has both sides, non-polar and polar,
it forms both hydrogen bonds and London dispersion force. First, look at here. This is ethanol. This is water, H2. See, what is the attraction force between the water and the ethanol? Hydrogen bond. هادشي درت كتبوا بين اخوانا hydrogen bond. اجابته مس structure كده دوار بنسمو وهي اصلا ترتبط عمليه CH3 CH2 OH. This is ethanol. And let's say this is H2O. H2O. The attraction force between this ethanol, of course, the H2O, which is polar. This side is also polar, so it will be bonded with the polar side. H2O كبك شو ونسيت؟ بpolar side كم ونسيت؟ بpolar side كم؟ شو bonded with they will form hydrogen bond. شو درسكات؟ hydrogen bond درسكات. تمام. طلع ethanol لقل ethanol كتير بون منا. This is an ethanol CH3. شكلنا وياك لوري ليكويدا. مثلا لبولي يالزايا لشاتر الشاشة على شيء على ليكويدا كان ويا ليكويد نيو بابل نيو غازين غاز كان ما موت attraction force بين غاز كان هو ما عندنا attraction force ideal gas attraction force نية. There's no attraction force between gas particles. But when they get very close and they become liquid, there is attraction force between the molecules. And ethanol is a liquid. So there must be an attraction force. But what are those attraction forces? So this is CH3, CH2OH. This is the polar side. This is the non-polar side. You can draw this. I have put this. I have left this part blank so that you can draw on your booklets as well. So this is the polar side of the ethanol. How can it form bond or attraction force with another ethanol? Here's how I'm going to write another ethanol. So if this is the polar side, another molecule of ethanol will form bonds, and the polar side will also face the other polar side. Okay, I have written it in the reverse side so that you understand. This side now, this is also ethanol. This side is the polar side. This is the non-polar side. So if we look at them, the polars are facing each other. And the non-polars also must face each other. عجبت شي بيت أبين non-polar كانش أمش non-polar رد كان يكفي. So polars face polars, non-polars face non-polars. But what are the bonds formed here? So these are all ethanol. أنا عارف هم ethanol. They have both of the attraction forces. Between the polars, they form hydrogen bond. Between the non-polar sides, they form London dispersion forces. كواتا أو نوتيك الله لبيني خويانا هم hydrogen bond هي هم London dispersion forces. والله لقل أو بس شيء درسكات بس hydrogen bond درسكات بو لبري أو بس polarity كنا polar side نية. والله ethanol لبيني خويا between itself. It has both polar and non-polar sides. That's why it will form both hydrogens and London dispersion force between its own molecule. لبيني molecule كان خويا هردوكي درسك. الشباب. أجريها وستين. وي يو بسيارة كان تام كان أمدو دقيقة كمان معنا. ما مصا. والله. بس هيك تصدق برز كيتوش حتى كم صوت باجنا. ماصا باش أصلا. والله. بو من بس كيتو LDF شامبو. بيزنا كابتن LDF شامبو. تيجا LDF حتى وأنا بزانا لبيني بابلين covalent compound يكي نم polara attraction يكي بيوتري London dispersion force. باشا. أو أنا بزانا بس لقل شيشة
پۆلارەکانیش لە بین یەکتریە هایدروجین بۆندا ئەتراکشنەکە. و ئەثەنۆڵ هەردووکی هەیە. بەڵێ ئێتانۆڵ هەردووکی هەیە. دەست خۆش. سەری مامۆستا جان بەڵێ. ئەو CH3 CH2 نۆن پۆلەرە؟ بەڵێ پۆلەرە؟ بەنەم پۆلار کاربۆن و هایدروژین بە تاقیتەنە پێکۆک ئەبێ بەنەم پۆلار کەواتە بۆیە پێڵە ئینتەرمیدیێت پۆلارەتی لەبەری لایکی وەکو نەپۆلەریشەکە لایکی وەکو پۆلەریشەکە. من مەبەستمەوە بۆ پۆلەر و نۆن پۆلەرەکان لێکجاکەمەوە. نۆن پۆلەرەکان CH3 CH2 بووە بوو؟ بەڵێ زۆر ڕاستە. Additional question. Yes. For intermediate and polars. Yeah. So they can bond with non-polars and polars and even other intermediate non-polars. Yes. Even with other intermediate polars, they can mix with all the other intermediate polars. They can make attraction force between them as well. Which means the best for them, they can. I mean, the best solute for them is for other intermediate and polars. Yes, Sorry, polars. Yeah, I guess. Okay. السؤال الثاني بقى again. مامۆستا يعني intermediate polarity و non polarity هنا كان لندن dispersion force كان بتيجي نم بولاركان لبين يكتيا لندن dispersion force يعني بولاركان لبين يكتيا هيدروجين بوند يعني بأوجه كنا راست intermediate ولا عادة intermediate كان هيدروجين مامۆستا ئەگەر intermediate يكون non polar هێکمانە بێ أو كاتا لقنا بولاركان بس لندن dispersion force كان بس. دەست خۆش بە. الثانية بقى again. مامۆستا جان ئەوتمان سکویزاو دەکەمە بەستمان لە چی بووە کەوتمان وۆتەر و ئۆیل کە بس لويا أو هيدروجين بوند يا سامو بس ما كنت ما هيدروجين بوند بقوته شيء كات كورونا كان كده ناري خوي أتراكشن خوي ديستس بيكاتو يعني أو يكتبي رايكش نوع هيدروجين بوند يعني كورونا كش ناتو يعني لو بين يدنا تحملنا كلا بين أو أتراكشن فورس بقوته منته مجبور شيء كات مجبور لي يتدرج جدي نابته ها لحمو جابته وكو تشيلت وكو دو بشي جوازي لي وكو دو ليري جوازي لي بشي سر ورونا بد بشي خواروي أو دەست خۆش بێ. يعني دامي بري تاني قشتم شي بالربابة يعني هذا مخوي دەمە ئەی بڕی ها وتی دەمە ئەی بڕی وایوت تۆ دیارە خۆی ئینتەرنێتەکە خاوە بۆیە هەر خۆشی نیماوە. ماسەیەک پرسیار بەڵێ ماسەکە ئەڵین dissolving ionic compound in aqueous solution مەبەستمان لەو aqueous solution بەس وۆتەرە یا شتی گەر مەبەستمان لەو ئاکی سۆڵشنە مەبەستمان لە ئاو بەس ئاو بەڵێ دەست خۆش مەبزانم حەوت دەقەمانمەوە بۆ دەرسەکەمان بۆ یەچینە سەر پرسیارەکانی داهاتووتر باشە بابە وام زانی دەرسەکە تەواو بە بەڵام وەزەم دەونی و تەواو بێت. مامۆستا زۆر ناخێن بەسە بۆ ئەمڕۆ بەس پرسیارەکان حەلەکەن خەمتان نەبێت بە زۆر پرسیارە حەلەکەن باشە مادەم وایە وازی لێ مامۆستا پێشەوەی بچینە سەر پرسیارەکان مامۆستا بەڵێ هەر شتێ ئینترمیدیت پۆڵەر بێ ئەم شتانی ئیثەنۆڵەکە یا بەس تایبەتە بە ئیثەنۆڵم بۆ هایدروژین بۆندە لەگەڵ پۆڵەرە و بەڵام ئێمە لەبەرەوەی کە باسی سۆڵڤنت دەکەین شەرنی هەموو شتێ ئینتەرمیدیێت پۆڵەرێک سۆڵڤنت بێت هەرچەندە من باڵێن لە چاپتەری 11 تۆ مەسەن ئەو نمونانی کە وەکو ئالکۆهۆڵن وەکو ئێثانۆڵن تی ئەگەیت کە ئەوانیش ئەبن بە سۆڵڤنت بەس لێرەیە بەس تەنها نمونەی ئێثانۆڵمان هەیە وەکو سۆڵڤنت مەسەن شەکر تۆ ناتوانانی بڵێ وەڵا شەکر سۆڵڤنتە بۆیە باسی مەسەن شەکر ناکە وەکو ئینتەرمیدیێت پۆڵارێک یا خۆی مەسەن باسی مادێکی تر ناکات چونکە هەموو شتێ ناوێت بە سۆڵڤنت. ئەگەر لە ڕووم تەمپرێچەرە بڵین لیکویدە هەموو ئەم شتان ناکە بەڵێ زۆر ڕاستە دەست خۆش مەسەی ئەم پرسیارە حەلەکەین و ئێوە ئیتر ئەتوانن تاوابن ناچینە سەر مۆزوعی تازەقەین ئەمادەم زۆرمان خوێنەوە ڕاستەکەت. Water and ethanol are miscible. Take a look. But water and toluene are immiscible. Why? لما ethanol لبرد شيء هي بشك polary هي water is polar but water and toluene are immiscible. أو أنا take a look. Which of following is not true about this fact? أما الرأس الدباري أما
water and ethanol are miscible or Cheshikania. Water likes ethanol. Yes. Water and toluene are immiscible. Yes. And check on that. Water likes toluene. No. Water doesn't like toluene. Why? Because water is polar. Toluene is non-polar. شبابنا مامۆستا ئەوڵاکێ لە یاب معنەی چییە؟ لایکەکەم بەس ئەزانین چۆنە یعنی ئایا هەردووکیان پۆڵارن یان ئەومە بەس دەست خۆش ئەن تێکەڵە بن یاننا با بڵین باوا بڵێن باشترە بڵین تێکەڵە بن یاننا چێتە پرسیارێ ڕامگە گە پرسیارتان نەبێ ڕۆژێکی خۆش بۆ هەمووتان ئینشەڵا سەرکەوتوو بن خواتان لەگەڵ بە دەست خۆش بێ